spiego. Loro potevano arrivare l'ora fa. Ah, ok. E purtroppo... Io ho detto che anche ieri ti ho chiamato. Quindi hai detto vieni domani mattina o no, forse non ero io. Ah, non hai detto un'altra ragazza? Sì, che adesso non riusciamo, passa domani. Era la mamma forse, non so. Ah, può essere allora la mamma, sì. Sì. No, ma infatti a me andava benissimo, soltanto appunto ero ben organizzata, per questo che poi capito, si sono persi e mi dispiace, però facciamo tutti insieme. Ok. And this is the wine, the typical wine of the farm, because my father decided the blend of the grapes. Here we have 60% of Sangiovese, and here we have about 85% of Sangiovese, and 30% of Merlot, and Colorino, a typical Toscan grapes. What is the last one? Colorino. Colorino. It's like colorful. Oh, okay, gotcha. Because the grapes is red also inside, not only the skin. And so the color is very intense. Okay. And this wine stay in the wooden barrel for 18 months. Okay. Oak barrels or different kind? French oak. French oak, nice. Come vi sembra? No, è particolare, sì. Io sono più per il rosso. Però appunto noi lo consigliamo per un barbecue oppure per aperitivo, per il pesce. Molti ristoranti anche tipo sul mare qua vicino lo acquistano per il pesce, sì. Vabbè, no, ci sta Perché comunque è abbastanza corposo. È corposo, cioè c'ha 12 gradi e mezzo. È perché è freschino, se no. Sì, ce l'ho da 1, da 2, da 3. Sì, volentieri. Anche l'olio. So far, I like the best first one. Allora, guarda, l'olio è molto volentieri, però That's dry for me. That's c'ho qualcosa, c'ho 1 litro, 2 da mezzo litro, qualche bottiglietta. plus my palate's not. Però a metà novembre comunque avrò il nuovo. E sì, con 20 euro si spedisce in quintale, quindi per dire, su 70 bottiglie ma puoi fare anche 12 bottiglie, una lattina da 3 di olio. Sì, dai, adesso intanto ve la assaggiamo. Mom, we're trying to get you some footage so you can see what we're doing. Sì. Cambia, guarda. Io infatti solitamente mi succede quando vado al ristorante che soprattutto non nella zona così, che c'è un altro olio e non sono abituata proprio, perché è diverso. Molto. Ecco, magari non so, magari è buono anche in altre zone, non sto dicendo questo, però sono abituata a questo. No, noi siamo a Carpio, ma non c'è il... No. Non si trova. Noi qua, Umbria, Toscane, Marche, Polazzi, penso, no? Sì, allora, diciamo, credo che siano diversi. Anche in Liguria hanno un olio buonissimo, però è sempre buoni dei nostri. Ah, ecco, questo non ok. Per esempio so che anche sul lago di Garda è buono. A Lago di Garda? Qua c'è la Lago di Garda, quello non lo so, sinceramente. Arrivo? Sì. Cioè tu hai già il bicchiere sopra? Sì, così vi ho già riaperto questo, almeno ora prendo un attimo. This is the last we have, and it's 100% Merlot. Nice. This is the stronger also for alcohol because I have 15 of alcohol. Oh. We write 14.5 because we cannot write up to 15 Right. because become like a super alcoholic. Right. But the only things we can do is to add water, and we don't want to add water. Right. Correct. It's naturally strong because our soil is soil with stones, and the grapes is very. We have about 1 kilo of grapes on each plant because we decide to have a small quantity. This grapes is very intense, and we can reach the perfect maturation on the plants, and so also the. Understood. The sugar So the longer they stay on grapes is like. The longer they stay on the vine, the maturity comes in the flavor? Yeah, also. In fact, for example, this year we have harvested grapes in 5 different weeks. Oh, okay. Because all the grapes have a different characteristics. And so we start with the Merlot,
and the middle of September, because Merlot is ready before the other. And Sangiovese, we make the first choice of Sangiovese, the second, and the Cabernet last Friday. Oh, okay. And so, because we are a small farm, we can do these things. Right. Of course, the bigger farm have the workers, they start and they finish in 1 week. Right. We have harvest in 5 days in total, but in 5 different weeks, and so we have a lot of job to do, because every time is to wash everything to So how many people work your farm? Only the family. The family, wow. During the year, but for the harvest we have, for example, my boyfriend, some friend of my boyfriend, only for the days of the harvest. The uncle of my mother that have 79 years old. Oh wow. And works from morning to evening without stop. So it's an important time of year for the family and friends to help harvest. Also, yes. Okay. Also. But only for in this period of the harvest we have some people to help us because we cannot do everything. I understand. Yourself, sure. Yes, and also in the period we cut the leaves of the grapes or the olive trees. We have 2 persons that help us. And how old are the vineyards here? How old are the vines? In 1960, my grandparents planted everything. Nice. But the vines, after 40, 50 years, died. Some plants died, and so we have one alive, 3 died, one alive, 3 died, and so it's not possible, and it's so expensive also for us for give some treatment. And we start to replant in 2000. Okay. The bigger vineyards in 2000, and one in 2004, one in 2008, last year. What's the normal lifespan of a vine? Is there a lifespan? Hundreds of years. They can 45 years, depends, but I think about... But I mean, as far as wine, totally vines die after 50 years and you have to replant, or do they last hundreds of years? Can they? There are some vines I've been told that are a few hundred years old, so I was just curious about that. But that's meticulous care and all of that, because if one little grape because if you look at vineyards of 60 years ago, you can look one alive, but 3 died. 2 alive, 3 died, and so it's necessary to replant. Gotcha. It's not like the olive tree. Okay. The olive tree can also have a lot of year, but here in 1985 we have a lot of snow. Freeze. And all the olive tree died. Everything died. And so we replant everything from 1985. So how long does it take you to start production again after you have to replant new trees? Does that take a couple of years? The olive tree? Or grapes? Anything. Grapes, 4 years. 4 years? The 4th year start to produce. Okay. Wow, okay. For the olive tree also 6, 7. They start to have some olives also the 3rd year, but not good to olives. have a good production, we need more time. Gotcha. Okay. And then once they've produced the first harvest, after 4 years, 5 years, it'll produce it every year, or is it every few years? Every year. Every year, yes. Cool. Yeah, but in fact we start to replant in 2000, 2004, 2008 for divide. Right. Because if we plant all together, we don't have wine for 4 years. Right, gotcha. Yeah. That makes sense. So they're staggering the growth. My father says that this wine is like for meditation because you can also drink without heat something, like super alcoholic after dinner with friends. Okay. Yes. I'm more because I'm drinking. Del 2011, diciamo quello più fresco, e noi lo suggeriamo sul bar su carni magari bianche. A carni bianche? Sì, solitamente. È un attimino più secco, se così si vuol dire. La caratteristica comunque del Sangiovese questa. Però abbiamo la differenza che il 2007 è stata un'annata particolare e il vino è molto più rotondo. È più buono. Questo dipende dal gusto. Sì, però chiaro, secondo noi... Però è stato proprio nel partire, sempre i venditori forse, no? Lo senti, se ti piace di più o no... Vabbè, quello siete tutti e due sì. Ecco, guarda, tanto alla fine il vino è una questione di gusto, cioè se ti piace è buono, se non ti piace non è buono. Quindi per dire, alcuni ci dicono no, meglio quello giovane, preferisco quello giovane, più vivo, non so.
Altri preferiscono quello più verde. Questo è 2011. Questa è l'etichetta grigia 2011. Do you like? Oh, yes. I'm enjoying this very much. Invece ci ritenderlo invece sono 14 gradi e mezzo. Abbiamo scritto 14 e mezzo, in realtà sono 15 o 15 o Perché sennò 1. dopo basta superare il Però si può scrivere, è permesso lo 0,5 più o meno. Ah, c'è la tolleranza. Sì, c'è la tolleranza, quindi siamo nella legge No, ovviamente. infatti so che oltre certo c'è un limite. Però purtroppo l'unico modo è raggiungere acqua. E l'enologo ha detto che si fa. Si raggiunge acqua o si scrive il mezzo grado che legge in un po'. E allora, magari gusto. cioè, capito? Noi alla fine facciamo, per esempio tanti anni abbiamo fatto anche la vendemmia verde, cioè abbiamo tolto l'uva prima che maturasse in modo che quella che rimane cresce meglio e tutta l'energia va a quella, no? Però questo è per avere la qualità, se poi dall'altra parte devi aggiungere acqua perché... No, chiaro, però so che appunto c'è sempre una cosa che sempre il limite e dopo non che vedono bambini e dopo cambia tutto. No, yeah, I get that. Però ci rientriamo con questa cosa della tolleranza e quindi... Questo invece cosa fa questo? 12? Questo fa 13, credo. 13? Sì, 13. 13,5, 13,5 anche questo e questo fa 14,5. Sono vini abbastanza strutturati anche appunto per questo, perché comunque aspettiamo il grado di maturazione più ottimale. If we're gonna get some here, what are we Vendemmiando getting? 5 volte, cioè la fatica è tanta, però ogni volta get some, l'uva at è least a couple pronta. bottles since Se we're invece vendemmi l'uva quando è ancora verde, è chiaro che non ha zucchero dentro, poi si trasforma in alcol, questo poco zucchero. No, e I quindi want your mom and dad to enjoy this, or you and Jess or something. Sì. È buono, molto. Might as well start a Dai, un collection. boccino di riserva. We have also the sweet wine. If it's Mamma. only €6 I'm sorry. That's okay. If it's only €6, €5, No, I know. cheaper than the other I stuff. really like the extra verso. I really like the. Infatti, allora, è 4 anni più vecchio, il che non è trascurabile in un primo, Dopo c'è una dura che Però è proprio una 2007? è stata perfetta da un punto di vista meteorologico, c'è stato sia sole The reserva. un po' di pioggia e quindi Good taste. si può fare il naso che poi The reserve, that's the one I like. $6. Non I è che know, c'è that's what I'm poi- saying though, but I like Tra l'altro the la one nostra that scelta di avere is vini the molto reserve, diversi tra their sé, best. perché So which one do you think your mom and dad would enjoy? questo We can give it to him as a così, gift voglio I dire, think non that, sa quello che yeah, piace I di think più, the e Chianti ci abbiamo, diciamo, per or vari the gusti. Merlot they would like. Faccio assaggiare intanto. I don't think we tried. I don't think we tried the Cabernet. Ecco, vedi? She's probably Anche a noi, però. You want to taste a little bit of sweet? Sweet. Yes. He's all about the sweet. That's just the Now, new. is this a dessert wine? Yeah. And what is this one called? Vin Santo. Sweet wine, that means holy wine. Okay. Vin Santo. Vincent. That's what he had. Isn't that what Marco I was had? gonna say, I think he was telling us about that. And this is the typical biscuits we use to have the dessert in Tuscany. You can try, but you must Like a half. dip. No. Dip? Yeah. Oh, dip it in the Oh, wine? dip it in the wine? Oh, wow. Alright. You dip Okay. inside, and this is the typical dessert of our grandparents. Okay. In Tuscany, you can find a lot of restaurants this kind of dessert. Vin Santo and Cantuccini. Smell it. That's very nice. It's sweet and Very sweet. it's 15 of alcohol. Okay. We used to have a small quantity like this because the bottle can stay open also for years. Oh, wow. So it's not like wine because it's up to 15. So the alcohol allows it to stay Yeah, longer. yeah. Okay. And so, if you buy, for example, because a lot of people ask me, if you buy, for example, a bottle, you can use a little bit like this for a long time. Gotcha. Okay. It's so sweet for drink one glass at all, of course. It's only a drop with biscuits. Right. Yes. Right. That's very sweet. Wow. Very sweet. It's very typical. Veramente buono sono. Bene, grazie, sempre. Sì, niente di nuovo. No, cioè, invece sì. No, però vi dico, a me piacciono proprio i vini che si fanno sentire. Tipo, ieri sera volevamo passare qua quando sono usciti, ho fatto una bottiglia di Lagrange. Sì, sì.
a me piace tantissimo assaggiare i vini anche. Quelli lì fuori dalla Sì, zona, sì, è chiaro. sì, cioè stiamo molto, diciamo, puntiamo molto alla qualità e quindi anche noi sappiamo che abbiamo dei prodotti magari un po' di nicchia, questi non li trovi al supermercato, eccetera. Però ci piace tantissimo assaggiare altro. Siamo aperti a tutto. No, poi l'Italia è buona. Cioè, Sì, infatti ogni regione ha la sua... Piemonte, Toscana. Sì, ma in Sicilia ci sono vini buoni, in Trentino ci sono bianchi buonissimi. In Campania è un Sì. po' particolare, in Campania. Sì, però cioè, è davvero... Puglia, c'è da Sì, infatti in Italia c'è da...